Hello. Okay. Hi. I'm Dr. Kunde, alright? And the patient's family is here. Здравствуйте, Инна. And Dr. Harrison is here. Okay. I'm going to put you on the screen, alright? And then Okay. we'll start the discussion. Dr. Harrison, you want to start? Sure. So thank you for coming. I'm glad that we did the MRI to know more about why Valerie is not waking up. Спасибо, что вы пришли. Мы сделали МРТ, чтобы изучить больше, узнать, почему Валерий не просыпается. Хорошо. Каковы результаты? Каковы результаты? So what is the result? So unfortunately, it shows that he has more strokes. К сожалению, показывает, что у него было дополнительное инсульт. А почему они произошли? Под наблюдением врачей? Why did it happen under the care of the doctors? That it happens because he already has the risk of having strokes, and so sometimes, unfortunately, it can happen. I don't know if you want to К talk more сожалению, about иногда это может случаться, потому что у него уже существует риск инсульта. that. Хорошо. So, I'm going to channel with, so he has Dr. Harrison said, he has a strokes report. So this is something which can happen when you have small strokes in the brain, especially in the lower part of the brain. У него были инсульты раньше, и, к сожалению, это может случаться маленькие инсульты, особенно в нижней части мозга. Хорошо. Okay. And it also showed that there's some swelling too of the brain. И МРТ также показал, что существует опухоль в мозгу, отек. Опухоль, отек или давление воды? Just a moment. Я извиняюсь, повторите, пожалуйста. Опухоль, отек или давление воды? Is it like swelling, or is it a mass, or the water pressure? It's more like a water pressure, not a tumor. I'm here, I'm so sorry. Это больше похоже на давление воды, это не опухоль, не масса. Хорошо. Okay. And so I think knowing this new information with the MRI, this is why he is not responding that we would expect him to. I'm sorry, connection is going in and out. Is it possible to repeat? Yes, so this is why with the new information that we have from the MRI, this is why we're seeing how he is, because we expected him to wake up, but he's not waking up. И из-за этой новой информации, которая у нас появилась после МРТ, мы ожидали, что он проснется, но так как мы получили эту новую информацию, мы теперь понимаем, почему он не просыпается. Ну, такая же ситуация была и 19, в конце марта. Такая же ситуация была в конце марта у него. But he had the same situation at the end of March. Yes, but not as much with the increase in the pressure. It's more swelling on the brain. Before it was just in the more fluid in the ventricle. So it's different, unfortunately. I'm so sorry. For some reason, the connection not good. You said this time it's different because it's more fluid in the ventricles, No, outside of the ventricle. outside of the ventricle. It's in a different place on the brain. В этот раз это немножко другая ситуация, потому что сейчас больше в
unfortunately, I think this is how he's going to be. And I know that we've been talking and we've been hoping that he's going to improve with his neurologic status. But I think this is how he is going to be. And as you know, you wanted yesterday to get off the sedation to see how he interacts. And you did that, and he's not on sedation right now. How do you feel? Has he opened his eyes or anything with you? К сожалению, мы думаем, что он будет в таком состоянии останется. Мы надеялись, что состояние улучшится, то, что касается неврологических функций. И я знаю, что вчера вы попросили выключить седацию и посмотреть, и сейчас он не на седации. Как вы думаете, как он смог вам как-то реагировать на вас, как-то что-то делать? Я просто видела его в точно такой же ситуации, когда он на меня не реагировал в прошлый раз. И когда ему были проведены операции на голове, он пришел в себя и пришел в себя достаточно хорошо. Я извиняюсь, вы сказали радиацию? Операцию. Because I saw him the issues that I saw him in the same condition in the end of March when he was basically not reacting to me, and then he had a surgery, and it really helped him. Right. This time, I talked to the lung doctor, and he thinks that he will not be able to breathe anytime soon by himself. Я разговаривала с пульмонологом, и пульмонолог считает, что он сам в ближайшее время дышать не сможет. Хорошо, какой они видят выход из этой ситуации? Okay, so what are you proposing in this situation? So like I've been telling you, what we've been discussing is we have two options. The first option would be to do the tracheostomy that we discussed. And he might be like this for the rest of his life, where he's in bed and not interacting. The other option is that we remove the breathing tube and we allow him to survive. I don't know how long he will, but he will die eventually, and allow him to die naturally. Both are very difficult, I know. You said so the second option would be remove the breathing and allow him to breathe on his own however long it takes. As long as he will die eventually, but we don't know how long he will survive without the breathing tube. Значит, is it possible to spell the tracheotomy? So Yeah, it's Tracheostomy. Значит, как мы с вами обсуждали, существует две опции для нас. Первая опция – поставить трахеостомию, сделать, и он будет таким образом до конца своей жизни будет в постели и не сможет никак реагировать ни на что. Второе – это мы можем вынуть трубку для дыхания и разрешить ему дышать, чтобы он сам дышал. И мы не знаем, сколько это займет. В конце концов, он уйдет, но мы не знаем, сколько это займет. И я знаю, что обе эти опции, они очень тяжелые. Я хочу теперь рассказать свое видение ситуации и хочу, чтобы меня услышали. I would like to tell you how I see the situation, and I would like you to hear me. 3 месяца назад мой муж был доставлен в эту больницу. 3 months ago, my husband arrived here to this hospital С инсультом. with a stroke. Но и я считаю, что ему неверно был поставлен диагноз, изначальный диагноз. And I think that he received the wrong diagnosis from the beginning. Потому что у моего мужа была гидроцефалия, и на фоне гидроцефалии произошел инсульт. Because my husband had hydrocephalus, and because of that, he received the stroke.
Потому что за время пребывания в больнице я за ним очень много наблюдала, и к нему вернулась, после операции к нему вернулась память и движение, и он все помнил, и он находился в хорошем сознании. Хотя до этого он был совершенно без сознания и все время спал. Because I was keeping an eye on my husband, and after the surgery, his memory returned, his movement returned, and he was conscious. Because before that, he was constantly sleeping and not reacting. И в связи с тем, что мне предстоит принять такое сложное решение, And because I have to make such a difficult decision, я не хочу принимать это решение. Это не моя ответственность. Я считаю, что это не моя ответственность в данной ситуации. I don't want to make this decision because I think in this situation, this is not my responsibility. То есть я вообще не хочу принимать решение, я хочу, чтобы они это понимали. And I want you to understand that I don't want to make any decisions. I want you to understand this. Но если мне предстоит принять такое решение, я хочу, чтобы врачи сделали мне со снимками, то есть все снимки от начала его лечения до конца и с их заключением, чтобы я смогла взять дополнительную консультацию. But if I have to make this decision, I want the doctors to give me all the images, all the reports from the beginning till the end, so I can seek additional consultation. Потому что я считаю, что в данной ситуации, это не моя ответственность. Понимаете, что такое произошло? Because I think in this situation, this is not my responsibility that this happened. А врачи пытаются переложить эту ответственность на меня. And the doctors are trying basically to put this responsibility on my shoulders. Ну, это, наверное, все, что я хочу сказать на данный момент. But that's probably all that I want to say at this point. And thank you for letting us know, because it is difficult, and it's not a decision just with you, it's with the physicians as well as your wishes too. And what we can do, what I've said before, is that your goals for your husband. You know, if you want your husband to survive at all. One moment. Еще я очень хочу сказать, что в их больнице есть специалист, который может помочь моему мужу и поднять его. And I also want to tell you that in this hospital there is a specialist that can help my husband and basically put him on his feet. Put him on his what? On his feet. Yes. Who's the specialist? I don't know. А кто этот специалист? Я не знаю, кто этот специалист, но есть нейрохирург, который, если вникнет грамотно в его ситуацию, он сможет его поднять. Считайте, это бред сумасшедшей женщины. Я извиняюсь, повторите, пожалуйста. Я говорю, считайте, что это бред сумасшедшей женщины. Можете считать, что это бред сумасшедшей женщины. Well, I don't know who this specialist is, but I know that there is a neurosurgeon in your hospital that can help him and put him on his feet. Maybe it's just a dream of a crazy woman. We've spoken with the neurosurgeon. There's nothing surgical that can be done. And I know you're not crazy. You're his wife. You love him so much and you want to do everything possible. And we want this too. And I know that it's been a drastic change just from 3 months ago. And so we can only imagine and what you're going through. Я разговаривала с хирургической медсестрой, и мне сказали, что ничего хирургически нельзя сделать. И вы не сумасшедшие, вы просто его жена, и вы хотите ему помочь как можно больше. И мы тоже хотим ему помочь, и я знаю, что это очень тяжелая, серьезная ситуация, но ситуация поменялась намного по сравнению с 3 месяца назад. Okay. So, and with these decisions, like I was saying, is what we can do is her goals for her husband. If her goal is for him to survive, to live at all costs,
then we as a medical team would say, let's do the tracheostomy. And why we do the tracheostomy is usually patients that are intubated with the breathing tube for more than 2 weeks. We do the tracheostomy because it's more comfortable and less risk of infection. Это, значит, то, что касается решения, это зависит от того, какие у вас цели для вашего мужа. То есть, если вы хотите, чтобы он вышел любым образом, чтобы он жил и выжил любым образом, то наш как бы вам совет сделать трахеостомию, потому что мы обычно делаем пациентам, у которых стоит трубка для дыхания больше, чем 2 недели, мы делаем трахеостомию, чтобы облегчить им ситуацию. Я не готова сейчас принимать это решение и ставить ему трахеостомию делать, потому что я хочу видеть заключение врачей о том, что с его головой ничего нельзя сделать, и я хочу пойти взять второе мнение, и когда я буду уверена в том, что с его головой ничего нельзя сделать хирургическим путем, тогда я буду принимать решение. I am not ready to do the tracheostomy yet because I want to seek a second opinion. I want to receive all the reports and seek a second opinion because I'm still not assured that there's nothing surgically can be done on his brain. And after I seek the second opinion and I'm sure that there's nothing can be done surgically on his brain, then I will make that decision. Right. So what we can do is we can give her the medical records. She can go to the medical records. We'll help her to get all the records, and if she wants to have it reviewed, I think that's fine. Да, вы можете пойти в отдел медицинских записей и запросить все записи по его делу, и если вы хотите, чтобы кто-то посмотрел, мы не возражаем. Я заказала medical report на сегодняшний день, но его мне в прошлый раз его выдавали 2 недели. Yes, I ordered the medical records already today, as of today, but Okay. last time when I did it, it took them 2 weeks. Yeah. I will talk to the medical records and see if I can expedite that. Okay. Я поговорю с отделом медицинских записей и проверю, смогут ли они сделать это быстрее, хорошо? Хорошо, и, пожалуйста, пусть там будут вложены все его снимки. Okay, thank you. And if it's possible for them to include all the images, Yes, we'll do that. да, мы это сделаем. Окей. Right. There's one thing. Can I say that here's the thing. The tracheostomy is not stopping any treatment. It's for him to be comfortable. Я вам хочу просто сказать, что трахеостомия не остановит никакого лечения. Это просто для его комфорта. Because the tube is going through back of his throat, and that can be really annoying for him. Потому что сейчас у него трубка для дыхания проходит через заднюю часть горла, и для него это может очень неудобно и раздражать. So with tracheostomy, it's going to be for the comfort thing, not to stop the treatment or anything. And regardless, I think we can keep doing the same thing or whatever she wants to do. Except that meanwhile, while she's having this reviewed, he will be more comfortable. Это для его собственного комфорта, то есть это никак не отражается на его лечении, пока вы принимаете решение, пока кто-то смотрит на его записи и заключение, мы можем сделать ему трахеостомию, чтобы он был больше комфортен. Нет, я не буду ему делать сейчас трахеостомию. No, I don't want to do it right now. Yeah, no, of course. I mean, and we understand that. We just want to make sure that she's aware. At any point she wants it done, please let us know, and we are ready to hear her. Да, мы понимаем, мы просто хотели сделать так, чтобы вы были в курсе, что у вас есть эта опция, и в любой момент, когда вы решите, что вы хотите это сделать, скажите нам. Хорошо. Окей? Okay. Does she have any question for us? У вас есть какие-то вопросы? к нам? Нет. Большое спасибо. Пожалуйста, удачи вам. Okay. Thank you for coming, and we're here for you, and we want the best for him. We really do. And so
I agree, if it's like an opinion, if there's someone that thinks that can have surgery, Okay. okay. Okay? Большое спасибо, что вы пришли, и мы вам желаем только самого лучшего. Мы здесь для вас, и если вы найдете кого-то, кто считает, что ему поможет операция, пожалуйста. Okay. Okay, thank you. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Thank you for using our services. Have a wonderful you. day. Bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.